নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আবার নিয়ে এসেছি আর একটি নতুন ভিডিও। আমার বোর্ডটি তৈরি করার জন্য এই সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন। আমি তারটি ছোট ব্যবহার করেছি, চাইলে আপনি আপনার খুশি মতো তারটি নিতে পারেন। এরপর আমি 5 পিন সকেটটি আমার বোর্ডের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমার লাগানো হয়ে গেছে। এর ওয়্যারিং করে নিচ্ছি। দেখুন এইভাবে ওয়্যারিং করব আমরা। এটি একটি আমি ছোট্ট তার নিয়েছি। সুইচের থেকে 5 পিন প্লাগে কারেন্টটি আসার জন্য আমি এটি ব্যবহার করেছি। বোর্ডটি আমি লাগিয়ে নিচ্ছি, স্ক্রুগুলো টাইট করে নিচ্ছি। আমার সব স্ক্রু টাইট হয়ে গেছে, আরেকটি বাকি রয়েছে। এটি হলেই সব আমার টাইট হয়ে গেল। আমার বোর্ডটি কমপ্লিট। দেখুন এরপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার দেখুন আমার ইন্ডিকেটরটি জ্বলছে। এরপর আমি এটি আপনাদের সামনে টেস্ট করে দেখাচ্ছি সঠিক কাজ করছে কিনা তার জন্য। AUX mode.